Kenka nako ena ho leboha ho ngwaneso Moruti Mvulane Mboiselo Stemela ya re etelletseng pele ka ho bula tshebeletso hoseng ha letsatsi la kajeno. Kenka hape nako ena ho dumedisa bohle ba tshwanelwang ke hlompho ka hare ho mokgatlo wa batjha, ka hare ho kereke ya rona Methodist Church of Southern Africa. Ke dumedisa bohle ka lebitso la Morena, lebitso la mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Tlong here fumaneng palo ya lentswe hoseng ha letsatsi la kajeno re bala Psalome ya 23, Psalm 23, ho tloha hlohong ya yona ho ya fihla moo e fellang teng. Ke lena lentswe la Morena. Jehova ke modisa wa ka, nkeke ka hloka letho. O mphomotsa makgulong a matala, o ntsamaisa pela metsi a kgutsitseng, o hlabolla moya wa ka, o ntsamaisa mehlaleng ya ho loka ka lebaka la lebitso la hae. Le ha nka tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu, nkeke ka tshoha bobe le ha bo le bong, hobane o na le nna. Lere la hao le seikokotlelo sa hao ke tsona tse ntshedisang. O teka tafole pela ka pontsheng ya diratsaka, o tlotsitse hloho ya ka ka oli. Mohope wa ka o a kgapatseha, ruri le hlohonolo le mohau di tla ntatela ka ditshiu tsohle tsa ho phela ha ka, mme ke tla nne ke hlole tlung ya Jehova ka mehla. Lena ke lona lentswe la Morena le lebisitsweng ho batho ba Modimo, e ka re Modimo a ka le hlohonolofatsa jwale kutlwisisong le maikutlong a dipelo tsa rona, e leng ka Jesu Kriste Morena le mopholosi wa rona. Amen. Re boela hape re fumana lentswe la Morena jwale testamenteng e ntjha, testamente e ntjha jwale ka ha re ngolletswe ke Johane, kgaolo ke ya bo 10, re qala temeng ya pele ho yo fihla ho ya 10. Efangeli ya Jesu jwale ka ha re ngollwa ke Johane, kgaolong ya 10 tema ya pele ho fihla ka ya 10. Tlong re mamele bana beso lentswe la Morena. Ka nnete ke re ho lona, ya sa keneng ka monyako lesakeng la dinku, ampa a tlolela teng ka hosele ke leshodu le senokwane. Empa ya kenang ka monyako yena ke modisa wa dinku. Molebedi wa monyako o ye a mmulele, mme dinku di utlwe lentswe la hae, mme a bitse dinku tsa hae ka mabitso a tsona, a di ise ka ntle. E re hobane a ntshe dinku tsa hae a di etelle pele, mme dinku di mo latele ka hobane di tseba lentswe la hae. O sele di keke tsa mo latela, empa di ka mmalehela ka hobane di sa tsebe lentswe la o sele. Jesu a ba bolella papiso eo, empa bona ha ba ka ba utlwisisa tseo. Jesu a boela a re ho bona, ka nnete ke re ho lona, ke nna monyako wa dinku. Bohle ba tlileng pele ho nna e ne e le mashodu le dinokwane, empa dinku ha di a ka tsa ba utlwa. Ke nna monyako, e ka re ha motho a kena ka nna o tla bolokeha, o tla nne a kene a tswe a bone makgulo. Senokwane ha se tle ha e se ho utswa le ho hlaba le ho timetsa fela. Nna ke tlile hore di be le bophelo, di bo bone ka ho fetisisa. Lena ke lona lentswe la Morena, re boka le ho tumisa Morena ka lona, mme re etsa jwalo ka Jesu Kriste Morena le mopholosi wa rona. Se fela phutheho seo re tla se binang difileng tsa Sesotho ke se fela le ka nna la bina le le mo mahaeng malapeng, ke se fela sa 302 difileng tsa Sesotho. Ke tla ya le sona
o tlo se mamele o se mamedisise o se bine ka hare ho pelo ya hao ya ka mo moya o tla beng o ho laela ka teng o re moqapi wa sefela sena ke na le modisa ke tla be ke hlokang ke ya ipitsang Jehova modimo o phelang o nkisa botaleng dijong tse mphidisang o nkalosa dinokaneng metsing a nkgodisang ha ke lahlehile o nkgutlisetsa hae o nkisa tseleng ya nnete ka lerato la hae le ha ke tla feta khohlong e lefifi ha nka ke ka tshoha tsela e tjheilweng difi ke tshepa modisa ya disang ka leswai ke yena ya tla ntshedisa ka mohau wa hae dira di ka ntloya ke sa ja monono mohope wa kgapatseha ke dutse ka thabo o sa tla mpaballa ka bophelong bona me ke tla hlola ka mehla ka ntlong ya morena amen 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 amen. Come, let us pray. Heavenly Father, Father, because of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, grant us at this time your peace and the spirit of calmness. Blot out all my anxiety and clothe me with your assurance and contentment. Adipulelo tsa molomo wa ka le mehopolo ya pelo ya ka e amohelehe ho wena wena yeo o leng lefika le qhoboshiane wena yeo o leng poloko ya ka. Amen. Bana beso le dikgaitsedi ke thabetse monyetla o ku fumantshitsweng letsatsing lena la kajeno la bone le leng ka hare ho Paseka me ha e ka ba ho ka etsahala hore mohlomong re tle re se ke ra utlwana hantle ke batla ho beha seo motho a tla se utlwisisang jwale ka mmoko le molaetsa le mohlodi thero wa letsatsi la kajeno matla a tsoho bafung a ntjhafatsang bodisa ba rona matla a tsoho bafung a ntjhafatsang mohlomong a tsoselletsang kapa ha o rata a hlabollang bodisa ba rona moya o halalelang o beile ka hare ho nna sehloho se ka baka la hore re nakong yeo re ntseng re keteka tsoho ya Jesu Kriste bafung ke ka lebaka leo ho leng bohlokwa hore re se ke ra lebala le ha mohlomong dipalo tsa lectionary di re supa mo di re supang teng re tlameile re tle re utlwisise hore ke ka lebaka la eng ha di re supa sebakeng seo ke ka moo moya o halalelang o reng ho nna re tlameile re tadimane le matla a tsoho bafung matla a ntjhafatsang matla a tsoselletsang matla a hlabollang bodisa ba rona hobane ka nnete re badisa diketsahalo tsohle tsa Good Friday ebile tse nyarosang haholo ho motho e mong le e mong. They were very, very traumatic. Haholo ho batho bao ba neng ba phela haufi le Jesu Kriste ke hore o tlo nkutlwisise barutuwa ba hae. Diketsahalo le dintho tseo di neng di potapotile lefu la Jesu Kriste wa Nazareta e ne le dintho tse boima haholo hore pelo ya motho e ka di tshwara ka hare ho yona
e ne le dintho tse imelang pelo ke ka nako ya climax ya Good Friday mo re ileng ra bona ho phahlalla re ileng ra bona ho phethahala ha se profito sa testamente ya khale mo moprofeta Zakaria kgaolong ya 13 temeng ya bosupa a reng wena lerumo tsohela modisa wa ka e leng monna e leng mohaeso o bulela Jehova wa makgotla empa ke tla otla modisa mme dinku di tla qhalana empa ke tla busa ka letsoho la ka hodima ba banyenyane bonnete ke hore ngwaneso le wena kgaitsedi ya ratehang bonnete ke hore ha re sheba Getsemane ke moo re ile ra qala ho bona ho qhalana le ho phatlalla ha dinku tseo e leng barutwa ba morena Jesu Kriste hobane Jesu eo e leng modisa o ne a tshwerwe ka nako eo diefangeli tse latelang di re bontsha ebile di re bolella ka diketsahalo tsa dintho tse hlahetseng barutwa bao e leng dinku tsa mohlape wa Jesu Kriste ha o latella diefangeli di tlo jwetsa ka tetellano hore sa pele fela ho thwe Judas Iscariota o ile a fumanwa a iphanyehile kapa mohlomong a ipolaile ha o latella enngwe pale ya bophelo ba barutwa ho thwe Thomas wa lefahla the doubting Thomas ho thwe yena eo itseng ha Jesu a ne a fihla phapusing eo barutwa ba neng ba kopanetse ka hare ho yona Jesu a kena menyako e ntse kwetswe ho thwe a tlo fana ka khotso ebile a tlo fana le ka moya o halalelang ho thwe Thomas o ne a siyo sana ebile bopaki ba ho phahlalla le ho kgaohana ha barutwa ba Jesu Kriste bo bopaki hape bo bontshang hore dinku tseo e leng barutwa ba Jesu di ne di qhalane re bona basadi bao ho thweng ba ile ba tsoha e santsane le ka matjeke ka letsatsi la pele letsatsi le qalang beke ba ya lebitleng metswalle ya ka e metle e ratehang ho thwe ba ne ba sa natse le hore ha bana matla ba ne ba lebetse hore lebitla le kwetswe ka lejwe le leholo empa ntho e leng ka hare ho bona ya ba kganna ya ba isa lebitleng metswalle ya ka e metle e ratehang moefangeli Luka yena o re jwetsa kgaolong ya 24 a re motshehare wa mantsiboya wa lona letsatsi leo le qalang beke ho thwe Cleopa le motswalle wa hae ya senang lebitso ba ne ba le tseleng e yang Emmaus e neng e se hole haholo le Jerusalema ho thwe ne ka nna dikilometara tse ka bang 11 ho tswa Jerusalema kgathe Johane yena ka lehlakoreng le leng o re bolella ka barutwa ba supileng a re ba ne ba dutse phapusing e le nngwe ya ba Petros the chief apostle o re bo go bona ba nna ke ilo tshwara dihlapi mongodi wa lentswe ya re ya ba re ho yena re tsamaya le wena re keke be ra sala batswadi ba ka ba ratehang mehlala ena kaofela ha o e sheba o e shadimisisa ke bopaki bo felletseng ba ho phahlalla ba ho kgaohana ha phuthehonyana ya barutwa ka nako e mahlonoko ka nako e boima ka nako e thata tsena ke ditshupo these are examples tsa dinku tse senang modisa you see ha dinku di sena modisa di a qhalana di a phahlalla enngwe le enngwe e ya mo e ratang teng sena ke sona setshwantsho seo barutwa ba Jesu e neng e le sona ka nako eo they were like sheep
who were left destitute and exposed and vulnerable, and they were an easy target to the opportunistic predators. The disciples found themselves in such a situation after the death of Jesus Christ. Le ka morago ha tsogo ya Jesu Kriste bafung, the disciples still felt they are without a pastor. The disciples still felt they are without a shepherd. The appearances of the Lord Jesus Christ to the disciples after his resurrection should be seen and interpreted as an assurance of the continuous presence of God in the resurrected Christ. It therefore becomes critically clear for us that we need to understand the assertion of King David. The assertion which is expressed in Psalm 23. Psalm 23 should be understood in a context of a Christian community. A Christian community which is renewed by the shepherding power of resurrection. Matla a tsoho bafung a ntšhafatsang bodisa ba rona. Matla a tsoho bafung a tsoseletsang. Matla a tsoho bafung a hlabollang. Ha re tla ho Jesu, ha re tla ho Jesu ya tsohileng bafung, re tlameile re bone ka ditholwana tsa ho ntšhafala ha rona. Re tlameile re bone ka ditholwana tsa ho ntšhafala ha mosebetsi wa rona. Ha Jesu a tsohile bafung, empa ho sa bonahale ditholwana, if there are no fruits, then Jesu ha so tsohi mo maphelong a rona. Bodisa ba rona e ka kgona bo tsoselletsehe hobane Jesu o tsohile bafung. E ka kgona bo hlabollohe hobane Jesu o tsohile bafung. Renewed by the shepherding power of the resurrection. Hona le thuto e ke batlang hore nke ke le siele yona pele ha ke le tlogela. Hona le thuto e o ileng ya nna ya ata ya be ya hola ka hare ho babatlisisi le baithuti ba tsa Bibele, baithuti ba lentswe la tsa Modimo mabapi le Psalm ena ya 23. Ho dumelwa hore Psalm ena ke Psalm e ngotsweng ke Dafita a ngola ka nako ya botsofadi ba hae. The storyline goes like this. The song Psalm 23 actually started off as a conversation between King David and his son, King Solomon, who was at that stage king designate of the United Kingdom of Israel. Ho dumelwa hore poledisanong ena e qadilwe ke potso eo Solomon a neng a e botsa ntatae Dafita a le betheng ya hae ya lefu. Ho te potso ya hae ne utlwahala jwale ka potso e reng, Father, tell me, what did you do successfully as a leader and as a king who was able to navigate his nation from glory to glory in all the spheres of governance? What is it that you did for you as a king of Israel to be this successful in the military prowess, also in the economic sustainability, but also in the social cohesion and in diplomacy? Solomon is asking his father, tell me the magic, what is it that you do? It is believed that David's response of this very pertinent question was the essence and the message which formed the base and the lyrics of the song Psalm 23. And this is how it goes. The Lord
is my shepherd. Solomon, my son, if you want to know the secret of my success, the Lord is my shepherd, and I shall not want. Nka kgolo ya molaetsa wa Dafita ho Solomoni ke bohlokwa ba setswalle pakeng sa Modimo le motho, the relationship between God and human being. Dafita o hlakisetsa Solomoni hore mora wa ka ha o batla ho ba moetapele wa makgonte, ha o batla ho ba moetapele ya hlwahlwa ya atlehileng boreneng ba Israel, your relationship with God, who is actually the leader, who is actually the king of Israel, should be on a firm ground. You need a strong relationship with God. Then you will be able to succeed. Can I quickly come to you? Can I quickly come to you, my dear Gilda? Can I quickly come to you, my brother? Can I quickly come to you, my son? Let me say to you this morning, for you to be a force to be reckoned with in life, your relationship with God should be on solid ground. But for as long as your relationship with God is not on solid ground, o tlo tsebe hore o lahlehile, tsohle tse o di etsang ke lefela la mafela. Ke rata ho beha dintlha tse tharo tsa setswalle, the relationship pakeng tsa Dafita le Modimo, tseo qetellong di ileng tsa etsa hore Dafita a iphumane a na le lebitso le letjha. Re tseba Dafita ha re bala dithuto tsa Bible hote he was a man after the heart of God. And what earned him his name? It is this relationship which is on solid and firm ground. Sapele, hlaloso ya Dafita ho Solomoni ke e reng, setswalle sa ka le Modimo seo ebileng sa ntlisetsa katleho le tswelopele boreneng ba ka ke hore I allowed God to be the shepherd and I was a sheep. The shepherd and the sheep. And that is the first kind of relationship. That is the first advice that David gives to Solomon. And he says, Solomon, my son, your relationship with God should be in such a way that God is afforded an opportunity and a space, a position to be a shepherd, and you remain the sheep. Jwale ka nku e nang le modisa, o re Dafita ha ke aka ka hloka letho, hobane modisa o ile a mphomotsa makgulong a matalana. Modimo o ile modisa o ile a nkisa metsing a khutsitseng, a ba hlabolla le moya wa ka. Jwale he katleho ya hao e itshitlehile mo horeng Modimo e be modisa wa hao, wena o be nkumo ho yena. Sa bobedi, your relationship with God should be like the tour guide and the tourist. Solomon, your relationship with God, if you want to succeed, allow God to be the tour guide and you must be the tourist. The tour guide and the tourist. Listen to David as he illustrates this second type of relationship. Ore Dafita o ntsamaisa mekgaleng ya ho loka ka lebaka la lebitso la hae. Dafita o re mo leetong la ka la bophelo, Modimo o bile navigator ya ka e sa lahlehelweng ke di-coordinates kapa ke direction, always guiding you to the right paths of righteousness ka lebaka la lebitso la hae. Jwale ka mohahlaudi, as a tourist in a foreign land, mo o sa tsebeng teng, ha o le a tourist mo naheng e o sa e tsebeng, le puo ya teng o sa e tsebe,
le batho ba teng o sa ba tsebe le ha o ka bana le di-road signs, but because di ngwetswe ka language e wena o sa e tsebeng ha di o thuse letho. Mo maemong a jwalo, listen to what the tourist is saying. The tourist goes on to say, le hanka tsamaya khotlong ya moriti wa lefu nkeke ka tshoha bobe le ha bo le bong hobane o na le nna. Leere la hao le seikokotlelo sa hao ke tsona tse ntshidisang. Batswadi ba ka ba ba ratehang, my brothers and my sisters, ditsela tsa bophelo di na le hore ka nako e nngwe di re nke di re behe mabakeng le ditulong where we feel unsafe and where we feel insecure. Le ha o le jwalo Mopesalome o re nkeke ka tshoha bobe le ha bo le bong. Why hobane o na le nna. There is a rod, but also there is a staff belonging to this credible, authentic, true and caring shepherd which comforts me. Sabraro le sa o qetela, Dafita o bua le Solomone ka setswalle se tshwantshwang jwale ka the chef and the diner. O re mo ho yena, Solomon mora wa ka, your relationship should be a relationship similar to a relationship of a chef and a diner. Brothers and sisters, mohlomong ha le a ka la utlwa hantle ka nako eo re neng re bala ka yona. Mamela hore o reng, a re, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. O teka tafole, o lukisa, o hlopisa tafole, ho hlopisa tafole, ho teka tafole, ho lukisa tafole, ho bolela hore a lot went on into the cooking. A lot went on into the preparation of the dish, the recipes, tsa mefuta e fapaneng ya dijo, the presentation. What's about kana ko yengwe dijo how di lukisa? It's not only the aroma of the food, but also how the food is presented. But then hoteka tafule also speaks volumes about the presentation of the food. Dinketswe matsapa. Ba etsang course ya hospitality ba tla o jwetsa motho wa teng ha sheba fela tafole e tekilweng o tla o jwetsa hore dijo tse re tlo di jang ke 2-course meal kapa ke 3-course meal. Judging by the cutlery, they will tell you whether we are going to have red meat or we are going to have fish, we are going to have juice for wash down, or we are going to have wine, red wine or white wine. We are going to have a dessert or there will be no dessert. O tla o jwetsa ha ile mo ka mokgwa o tafole e tlabeng e tekilwe ka teng. Now, all these things, all these preparations, David says they happen in the presence of your enemies. Your enemies are there. They can view, they can see. But he goes on to say, you anoint my head with oil and my cup overflows. My cup overflows. Ho ya ka moetlo wa Bajuda ke morena le moprofeta ya tlotswang hloho ka oli. Ha ba lokisetswa ho kenwa setulong sa borena kapa setulong sa boprofeta. Anointing with oil was also used for healing purposes. It was used for healing purposes. So you need to understand that the chef who prepares the table before you, the chef who prepares
the table before your enemies, is going to serve you, not like an ordinary person, not like an ordinary guest, but like a king of Israel or even a prophet of God. For those who are sick, the anointing with oil serves as a healing balm, which Jeremiah is asking about in chapter 8, verse 22, when he says, is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then is there no healing for the wound of my people? Now, as I conclude, Reverend Peter Witbooi o bua ka moetlo o mong wa setjhaba sa Bajuda o nna ke neng ke sa o tsebe, ke qadile ho utlwa ka yena. Moruti Witbooi o re ha o le moeti ka tlung ya Mojuda, monga ntlo ha sebedise mantswe a hore a re mo wena o amohelehile, ha go etswe jwalo. Ho te o tla lokisetswa dino di beiwe hantle ka tsela e tshwanetseng, mohlomong o fiwe metsi kapa o fiwe tie kapa o fiwe juice, mme tla re ha sena seno se tliswa se tla beiwa drinking on a saucer, mme ha se beilwe kgalase kapa kopi ena e beilwe saucereng, e tla tla e tshelwa mo pele ha hao o ntse o shebile. The owner of the house will pour the drink in front of you. I tell him, up to the brim, up to the top of the cup of the glass. Le ha e se e tletse, o tla nne a tswelle pele a tshele. O re Moruti Witbooi e tla re ha e tsholoha, e tsholohela mo drinking, seo se tlameile gore se go tsebise, se go jwetsa gore o amohelehile, you are welcomed ka mo hare ha lelapa la rona. Ke ka lebaka leo Dafita a reng my cup overflows, ke amohelehile ka mo hare ha ntlo ena. And therefore, because ke amohelehile, ruri le hlohonolo le mohau di ntse di ntatela ka ditshiu tsohle tsa ho phela ha ka, mme ke tla nne ke hlole ka ntlong ya Jehova ka mehla le ka mehla. E ka re Dafita o re jwale ke ntjhafaditswe, ke tsoselleditswe bodiseng ba ka, ke matlafaditswe ke tsoho ya bafu. I am renewed by the shepherding power of the resurrection. Therefore goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and because of this renewal which flows from the true and good shepherd, I will therefore dwell in the house of the Lord forever and ever. Ka mantswe a moefangedi Johane, ke tla hlola ka ntlong ya morena, hobane Jesu o re ke nna monyako wa dinku. E ka re ha motho a kena ka nna o tla bolokeha, ha motho a kena ka nna o tla bolokeha. And here we see the doctrine of assurance, which is encapsulated in the doctrine of salvation. Here, my friends, we see John Wesley's teaching of universal salvation, all people. That's why the writer says, whoever, omong le emong, emong le emong, emong le emong. And we see this even in John chapter 3, verse 16. Emong le emong ya dumelang go nna se ke a lahleha, ambe a be le bophelo bo sa feleng. Ke na le setshwantsho sa Dafita seo a se fa morwa wa hae ka mantswe a tshwanang le mantswe a Jesu ya tsohileng bafung. And he says, the thief comes only to steal, to kill, to destroy, and I've come that they must have life and have it more abundantly. And my advice, Murawak, Muradinyana waka, ke o fa keletso. Keletso ya ka ke ya mo profeta Isaiah. Keletso e reng, but those who trust in the Lord for their help will find their strength renewed. They will rise on wings
they will be renewed. They will rise on wings like an eagle. They will run and get not weary. They will walk and not grow weak. And when they are there, we can only confess, I am renewed by the shepherding power of the resurrection. That then becomes my success as the King of Israel, declares David. For the last time, my brother and my sister, your relationship with God stands between the post of your failure and the post of your success in life. I want us to recap. Let us recap David's story of success. The shepherd and the sheep. The tour guide and the tourist. The chef and the diner. And because of that, then surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. And may the Lord bless you as you begin to understand that. Come, let us pray. Come, let us pray. Gracious and loving Father, we thank you for an opportunity to be part of the relaxed version of the lockdown. We thank you for the gift of technology through which we can access your word. We pray for the aged, we pray for the lonely, the sick, and those in detention and abused and vulnerable. Gracious and loving Father, we bring before your throne of mercy the political leadership of the countries constituting our connection. We heartily pray for the leadership of the church as it is represented by the presiding bishop, the Reverend Purity Malinga. I plead for wisdom for those who are tirelessly trying to find a vaccine for the coronavirus. We are wide awake to the fact that our country and economy is heading for a crash. And in this process, many of us are certainly going to lose their jobs. We stand side by side in support of our anxious school-going children and university students. In conclusion, Lord God, we pray for a deep, deep sense of understanding and patience amongst both the preachers of the word and the congregations as we all struggle to find one another in our methods of praise and worship, in our methods of pastoral care, in our methods of tithing to the church, in our methods of offering and giving to the church, in our methods of donating to the church for the promotion of mission work. In the name of the resurrected Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. May the Lord bless you. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with you now and forevermore. Amen.